Що ви хотіли?
Come on, Eugene. That's enough. Come on. That's Is it. it a movie then? Yeah. From Ukrainian television, Ukrainian television. I'm sure he'll edit it.
We are at Fox's Marina Ipswich, and it's a lovely boat and a lovely crew. I would like you to introduce yourself, gentlemen. Well, I'm the skipper and my name is Ted. This is my wife Isabel, and this is our good crew, Caroline. I'd like to ask you a couple of questions for the Ukrainian people. You know that in the former Soviet Union it's a tough situation, economical situation. What do you think about that? Have you ever heard about Ukraine? Do you know where is it? Oh yes, we hear about it quite frequently on television. We get reports from the Ukraine and what's going on there. What do you think about that? Is it going to finish this nightmare there, or? Oh well, yes it will, but it's going to take you a long time because you've got an awful long way to go to achieve the conditions in the West, I'm afraid. What would be your best advice for the Ukrainian people? Well, not being an economist, I don't really know, but I suppose you've got to work hard and make the right decisions. For how long are you sailing, sir? How long are you the owner of this boat? For just over 30 years. For how long are you owner of this lovely boat? We've been owner for 5 years. Except your wife and your crew, do you have any other crew involved? Oh yes, we have different crew. We have a son who comes with us when he can, and we have crew from various clubs who help us when we go across to Belgium and Holland and France. Are you racing on this boat sometimes, or you are cruising? No, we only cruise. It's not designed for racing. It's too slow. If we race, we always come last. Thank you very much. What do you think about sailing? It's a particular question for a wife of a sailor, which is always a terrible situation. Well, I've been sailing now with my husband for about 30 years, I suppose, in cruises on the River Thames, and then when we retired and came to live in Essex in East Anglia, we decided we'd have a boat for our retirement. So we sold our house and we came to live here. We're near the sea and we go on cruises and trips, but I find that sometimes the weather's bad, sometimes the weather's good, and last year when we went to France and we came back from Calais, we had quite a rough passage which rather scared me off for a bit, and to be perfectly honest, this is my first trip out on the boat for about 5 or 6 months really. Yes. You enjoy I've enjoyed it today, yes. We've been out on the North Sea, nearly up to the Devon River, and it's been a very pleasant day. Thank you very much. What do you think about being a crew on a cruising boat? What's your feeling? Have you ever been racing, or you are just cruising? No, I have done quite a bit of racing in my sort of sailing history. Cruising, to be honest, is something new to me, really. But I enjoy it. I don't mind it. It doesn't bother me being crew. What do you think about around the world women crew, fully crew racing? Is it a matter of feminism, or it's a matter of new movements and fashion? No, I don't think it's any. I think if the women have the talent and they have the know-how and they know all the necessary skills, I think good luck to them. I think they should do it. You think that the previous, you probably know that in previous race was involved with the UK crew Maiden. Yes, that's right. You think that it's a matter of making such kind of races for women? The Southern Ocean is tough, isn't it? It is, very, very. I don't think, I think it's a matter of skill, the boat,
being the right boat for the job, the people being the right people for whatever it is they're doing, and I think as long as they know what they're doing and they know what they're letting themselves in for, I think women should stand just as much a chance as men do. So you don't think that Southern Ocean was developed for men? Well, I don't know. I think the weather conditions are pretty special down there, but I think, you know, it's not something I would like to do necessarily, but I think women who do it, I admire them a lot. Do you have say, a special opinion on matters that we have been talking with your crew about women sailing in Southern Ocean? No, I think women have every right to undertake these tasks, and if they have the knowledge and the bravery, especially the bravery to carry them out, I think it's a very good thing. We were very interested in following the cruise of the Maiden, and we were pleased to see they did so well. Have you heard anything about the Ukrainian entry into the race? It's supposed to be a boat from Ukraine. Which race is this you're talking? It's Whitbread race, Whitbread round the world race. No, we haven't followed that very much at the moment because it's been overshadowed by the British Steel Challenge. I don't think the Whitbread actually starts until September, does it? It's in September the Whitbread starts from Southampton. Yes. Because we were invited to go down and watch the start. That's right, yes. It hasn't started yet. It's in September. But I knew there was a boat from the Ukraine going in for it. Yeah. But we haven't had any publicity or anything, not a lot anyway, because things are still so far away. I think as it gets nearer the time, there'll be a lot more on television. You know. And I think the British people will follow the Ukrainian yacht with a lot of interest, I think. It's always good to see different countries putting in different entries, you know, different boats.
Wonderful. Sun decided to come ready. Which is good for me. Well, that's right. Yeah. They can do that about Ocean, yeah. Yep, no, we will be. No train's going to take them. And we're having to restrict it to, so you add an hour. Yes, I'll be to that. Right, yes. Very good. If you want to pull it to the right, you've got to take off 2 doors. Go for it.
I would like you to introduce yourself. I'm John Dickinson, and I've owned Sheba for about 6 or 7 years now, and thoroughly enjoyed her. What do you think about this boat, this class? Well, she's exceedingly easy to handle. She's very light on the helm. Marvelous family red. We use her for sailing, for cruising and for racing. We've raced her now for, all the time, I suppose. We spend more time racing than cruising, but we have used her a lot for cruising. And is very easily handled by 2 people, and certainly I've handled her single-handed quite a lot. What would you modify if you would be a manufacturer of the boat today, after having exploited her 6 years? I think it would be internal, not external. This boat was a kit boat originally, and she was put together by a chap who obviously was not intending to take her apart at a later stage. And I think one of the things that I would certainly do is getting better access to the engine. At the present moment you can get the front case off, and there's a small side panel which you can get at. But all the rest of the engine casing is glued together and you can't get at it. And if I was buying another one, I think I must be able to get at the engine casing to pull it right away from the bulkhead to get easier access. I think there are smaller points. For instance, if I need to get at the heads, for instance, and take it out, I've got to get 2 doors off. I've got to get the sliding door off, and I've got to get the forecastle door off, and various bits of trim. It just needs some very careful thought as to how you can get better access to things. The other thing I would like to see, and that's some provision whereby we've got more room for the cooker. We'd have loved to have had an oven, but we had the choice of either taking away the galley drawer underneath the present cooker, and we decided that the drawer was very necessary, so we're without a cooker, without an oven. We've got just an ordinary plate. So those are the main things I think that I would be concerned about on a new one. Are you happy with the interior design? I mean, with the quality of handcraft wood and all that? Yes, I think we are. We like the layout particularly because it seems to be very well thought out. And gives plenty of space for 5 people. And we've raced with 5 people, we've cruised with 5 people with the greatest of comfort. And particularly the advantage of having the 2 berths up forward, completely separated off. So it gives some degree of privacy, which I think is absolutely essential. And people have mentioned, friends who've come on board and raced with and cruised with us, the amount of space which is available, which is quite substantial for a 26-foot boat. Would you consider that it would be a good idea to have it an interior plastic, which would be more simple for manufacture, of course, and but it would be not so comfortable, I mean, for the owner? Or you would prefer to have it in wood, in mahogany, or in white sort of woods like oak? I would far prefer to have it wood. Colour, I suppose, is merely a matter of preference for the owner. I personally would have a lightish wood, but certainly wood and not plastic. So I think it's one of the selling points, I think, of the boat, that it looks quality. Thank you very much. Nigel, would you like to make some comments on this boat? Well, certainly the ones that come up for sale on the east coast here don't stay for sale for very long, and the prices that they make are very much higher than one would expect of a 26-foot boat at this age. We've seen them on the race course. As a cruiser racer they do extremely well. As John's already said, you can handle them extremely easily by 1 or 2 people in a family. The cockpit is very deep and very safe for small children. Lots of protection, not too much risk of small children falling overboard, and that's important in a cruise boat. Any special features that you would like to change on her? Any special rigging stuff that you would prefer to have, or?
No, I think everything works very well. In fact, her rig is very much the same as boats that are built today, modern boats. Some of the French boats, the swept back fractional rig is very easy to handle, and I think that's fine. Nothing much to be changed there. Another question to the owner. What wardrobe you have of sails? How many sails do you have on board? You mentioned that you used to race a lot on her. What amount of sails would you think that would be optimal for racing, boat and cruising as well? Well, we found for racing that the essential is a choice of 3 headsails. We've got a 1, 2 and a 3. We do carry a storm jib as well, but so far we haven't used it. And we carry 2 spinnakers. We carry a general purpose reacher, and we carry a rather fuller runner, and that we find perfectly adequate for racing. You think that a furling Genoa system would be appropriate for cruising boat? As far as I understood, you look more for racing rather than for cruising. So you had a headfoil. I think we far prefer the headfoil. I'm not somebody who likes the furling simply because I don't like it for racing. We race more than we do cruising. I haven't found a use for a furler at all. If it's not a secret, of course, would you like to explain us what kind of electronics you have on board? And what would you prefer to have more or extra on? Well, we carry a Decker, which is now getting a little ancient. The Decker, the Now Star 2000. Sorry, not the Decker, the Now Star 2000, which we've had on for some time, which I wouldn't be without at all. We carry a VHF, and we carry a depth sounder. Would you think that a dropping keel would be appropriate for this size of boat, having in mind the cruising close to shore? An extractable keel? I don't think so. She in fact touches at 4 foot 2 inches, and we found that to be very practical. I think the extra nonsense of having to cope with it, I think, wouldn't be justified. Thank you very much. We start with the engine access. The only access at the moment on this boat is that, and behind here there is a there's a small panel which you can see, that panel there, and that comes out, and that basically is your only access. Apart from going down through the cockpit locker out there, and you've got to be pretty small to be able to do that. What you would prefer to have, what is your opinion? It would have been simpler if there was a unit here which could be unscrewed and drawn out, so that you can in fact get, certainly in here, the difficulties of getting at some of your equipment at the rear of the engine is almost impossible. So I'd like to be able to get back at least that amount out anyway, in addition to the front. Thank you very much. And another mention that you had on what you would like to change. Here. Yeah, I'm ready. Right. The difficulty we have. The difficulty we have with this is that if we need to get, particularly at these 2 stopcocks here, we need to lift the whole of that out, and in order to get these boards out, and particularly that panel at the back there, which comes out in one piece, but in order to get it out, we have to remove the forecastle door, and we have to remove this sliding door as well. We have to lift that right out. So it's quite a long job to finally get the whole thing apart to get at it. And as I said, it just wants a little bit of careful thought. It's perfectly possible with a bit of careful thought, early planning. Thank you. Sides.
either side, these two little hatch ones. You've still got quite a lot of room under these bunks here. You've got the full length space under there. This one carries the water bag. These are lee boards which we put in ourselves, and your water bag is underneath. And you mentioned the galley. What? The galley. Well, the problem here. What would you change on the again, galley? we've got sliding cupboards here. And we've got another flap-down cupboard here, which is extremely useful. There we've got a cold store. And that's our main battery box. One of the very important things I think on this boat is to have a dual battery system. A dual battery system we reckon is absolutely vital. We've got, that's in fact is our engine battery, and behind you down underneath the bunk there is that's the domestic battery supply. We have a splitter. So that I think is certainly for cruising is absolutely essential if you possibly can. On the point of the cooker, you can see here we can't raise this to get an oven underneath because we're going to foul that up, and you can't raise that anymore to get these bearers. The other theory was to take that away so that you could get an oven underneath. But the problem is that you've got a very useful drawer, and you've got another useful flap thing which we keep our cleaning materials and things like that under. So it's really a question of how you could adapt it. I don't know. Thank you very much. Supply of plugs, which I think is also important. We've got a plug here, in here, we've got 2 or 3 plugs in the cockpit for equipment. We use this plug particularly for, we've got a hoover, a small handheld hoover, which my wife thinks is fantastic. As far as the navigation table is concerned, I think they've probably done as best as they possibly can, but you can see you've got to be fairly small. It won't take a full-size chart, which you wouldn't expect anyway. And we've had to slightly adapt the Navstar arrangement so we can get at it. But again, I think a bit of careful thought might possibly improve it. But you can't. You've got very little space to go. That's a full-length berth underneath, which we can use, and the table just folds back up against the Navstar. That bookshelf we find again is vital, where we normally keep all our charts and books and so on up there, because it does free off space over there. Quite a useful table. Our bar. Yeah. In a slightly more modern look, you curve the radius on the corners, and maybe on places like this you put a radius, maybe Yes, with I think that is right. No sharp angles. That's Yes. that certainly seems to be the more modern way of doing things. It's easy to do. I think also to a certain extent this sort of work is, I think, slightly amateur.
I think that needs a professional look to it. Down off the thumbs and you can get very easy access to those. Что ты думаешь про нынешнюю ситуацию, которая сейчас сложилась по поводу проекта всего? Вы хотите взять у меня интервью? Нет, я хочу, чтобы ты просто рассказал о том, что ты думаешь. Я думаю о том, что при нынешней ситуации Гетьман Сагайдачний пути назад нет. Надо сбросить лодку, желательно 18 числа, в крайнем случае 20 числа июля 93-го года. На всякий случай говорю это, если у вас там нету цифр в вашей камере Супер ВХС. Лодку просто надо сбросить, потому что обратного пути нет. Кроме декларативных таких заявлений, как ты реально чувствуешь, вот что тебе душа подсказывает, как это будет все происходить? Ну как это будет все происходить? Душа мне подсказывает, что у меня есть моя задача, это парусные дела. То есть по парусным делам я 5 числа должен вылететь в эту Германию. Если не до телевидения сказать, то сраную, потому что там все распиздят. И привезти оттуда паруса, и все. А потом разбираться. Что ты думаешь по поводу всего этого дела вообще? Вот если на него теперь попытаться отвлечься, это очень сложно, находясь внутри котла, отвлечься и постараться посмотреть со стороны, попытаться, по крайней мере. Попытаться. Как это выглядит извне? Думаешь, что ты меня напоил своим Джемерсон виски и можешь с меня снять всю эту информацию. Я тебе могу сказать это без Джемерсон виски. Если попытаться отвлечься со стороны, то, наверное, в стольном граде Киеве можно найти 200 или 300 человек, которые понимают, что это такое. Это казалось какая-то вещь такая вот посторонняя от всего этого дела. Когда у людей нету колбасы, хлеба и всего остального, люди собираются ехать вокруг света, гоняться на этой лодке, ее ломать, тонуть, без 15-3 ночи на часах при взятии этого всего интервью. Ну это класс. То есть надо эту лодку сбросить и прокататься. А там посмотреть. Ты думаешь, что это будет просто вот такой вот поход лихих молодцов? Не, это не поход лихих молодцов. Это просто там какой-то тест на то, штанишки короткие или не короткие. Там можем или не можем. Технологии или не технологии. На мировом уровне или не на мировом уровне. А что ты думаешь по поводу этого мирового уровня? Вот Да ты побывал 2 месяца на Норте и видел ситуацию, и это фирма с лучшим мировым именем на сегодняшний день. Твои мысли на этот счет? Я думаю, что по этому поводу, насчет мирового уровня, это нет никаких чудес. Это все просто интеллигентские комплексы. Ребята 18, 19, 20 лет, после 2-месячной практики они становятся и делают все это. И никаких чудес. То есть это интеллигентский комплекс. Если Что ты имеешь в виду под интеллигентский комплекс? Можешь это рассказать подробно? Этот хитрый Платон, он хочет все сразу выспросить себе на свою кинокамеру. Под интеллигентским комплексом я имею в виду то, что человек, когда он говорит, есть 2 способа решения задач. Один из способов это, когда ты говоришь себе, что это невозможно сделать, и начинаешь искать причины, как бы это ни сделать. И второй путь, это, значит, когда ты принимаешь решение, что значит, это можно сделать, это нужно сделать, и начинаешь искать способы. То есть интеллигентский комплекс состоит в том, что ты боишься показаться смешным, делая что-то, и в результате этого ты это не делаешь. Все по поводу интеллигентского комплекса. То есть на самом деле это есть тот комплекс, который есть у человека Homo советикус, скажем так, воспитанного в условиях совдепа перед любым Западом, который сюда пытается приезжать и что-то делать. Является ли это типичной ситуацией или нет? Вот ты 3 месяца побывал. Да. Значит, если Homo советикус становится способным переступить через то, что мы там попытались определить как комплекс интеллигентский, то
то после этого он просто-напросто начинает производить все то, что делает западный человек, без никаких проблем, реализуя свои идеи, и при этом он иногда оказывается очень даже впереди этого западного человека, потому что всю свою жизнь, там, кто там 70 лет, кто 20, кто 30, он решал те же проблемы, что и западный человек, из состояния, не будет сказано, жопы. Что для этого нужно, чтобы переступить через этот барьер? Как ты считаешь? Да ничего, просто надо начать делать что-то. Нужны для этого какие-то внешние воздействия? Вот являются ли они существенными в том, чтобы внутри себя перебороть это? Или это чисто внешняя атрибутика, которая не необходима? Как ты считаешь? Как кому? Как кому? Ну, что ты имеешь в виду под как кому? Сила характера, сила воли. Что является в данном случае решающим? То, что ломает барьер, то, что ломает стену. Все зависит от расклада. То есть у одного это ломает сила характера, у другого это ломает условия, в которые он попал. То есть в том числе и, скажем, в общем-то, проект типа Сагайдачного, наверное, он очень многим людям изменил. Внешние обстоятельства могут сыграть на этом деле какую-то роль, в этом деле какую-то роль? Да, То есть... да, очень большую роль могут сыграть. Но если эти внешние обстоятельства станут внутренними. Потому что если они останутся внешними, это получится просто там тривиальное жидовство, после которого будут распределены там туда-сюда баксы, купоны и все. You like tea very much? I don't think so. Ukrainian tea is very good. Now, the problem on the paint. Yeah. But in the drawing. Is this including toilet? On the wall here? Yes, yes. With Z and Z and Z. Yeah, that's fine. 3 total. No problem. It's easy when you get the paper. Yesterday, one side. Yeah. Yep. Both sides. Yep. Both sides. Yep. Both sides. Both sides. Yeah. Kitchen. I have a figure for this one. Home. Home. Подумай, что они там делали с этой антенной, а? На телевизоре. Вот забил. Ты можешь прокомментировать, чем ты сейчас занимаешься? Понимаешь, грубые слова только есть. Зачем надо было забить так хорошо? Нет, а вообще что вот это у тебя в руках и для чего оно и куда оно предназначается? Антенна. Маска сеть для Гетьмана Сагайдачного. Какое твое впечатление, вот как яхтсмена, который всю свою сознательную жизнь занимается экспортом, об электронике Сагайдачного? Для нашего человека же это невиданная техника. Я считаю, что это вещь, которая, ну, суда, которые у нас
я надеюсь, будет строиться. Должна быть установлена, это точно. Но вот, где набрать людей, которые способны управлять этой техникой. Такая программа, наверное, может их подготовить. Сергей Щербаков, риггер яхты Гетьмана Сагайдачного, ответственный за мачту. Сергей, чем ты сейчас занимаешься? Ты можешь прокомментировать в двух словах то, что ты делаешь сейчас? У нас небольшая нестыковка пальца за скобой. Необходимо протащить определенный участок пальца. Произошла полностью фокуса. Это результат чего? Не взаимодействия четкого со спаркрафтом или? Да, со спаркрафтом. Именно со спаркрафтом. Я предполагаю, что когда гнули эту скобу, просто не выдержали размер пальца, который дан правильно. Спасибо. Слава. Слава Сосенко и Володя Терлецкий. Слава и Володя занимаются палубным оборудованием. Что у вас сейчас актуальная проблема? Чем вас сейчас занимает? Что вас сейчас занимает больше всего? Нехватка деталей в основном. Палубных блоков не хватает. И полярное устройство. Значительное количество приходится вносить изменения по прочности скоб. Но это может повлиять на сроки сброса? Я думаю, что нет. Ни в коем случае. Незначительно. По крайней мере, срок будет выдержан. Володя, вот ты в этом проекте уже с полгода. Чем-нибудь похожим тебе раньше приходилось заниматься? Нет, не приходилось. Такую громадную лодку строить не приходилось никогда. Я, в общем-то, потрясен изначально был. Так лодка очень красивая, красивый проект. Она смотрится прекрасно, эта лодка. Ну, а как говорят моряки, что любоглазу должно хорошо и ходить. Ну, как ты считаешь, вот весь этот самолет оборудования, который привезли, под силу нам его установить без помощи западных специалистов? Думаю, под силу. Без всяких сомнений. Да, мы справимся с этим делом. Опыт какой-то строительства есть. Яхты мы уже строили, много на яхтах ходили. Сейчас разобрались со всем этим хозяйством. Будем монтировать. Как ты думаешь, когда реально мы можем лодку сбросить на воду? Сегодня 6 июля. На воду сложно сказать, но с палубным оборудованием мы на этой неделе пробежим. Спасибо. Ваня Костюченко, он занимается внутренними системами, двигателями и всей энергоустановкой Сагайдачного. Ваня, я хочу, чтобы ты прокомментировал нынешнее состояние дел по твоей системе. Нынешнее состояние дел пока что все идет по плану. Есть, конечно, некоторые нюансы, некоторые проблемы, которые, в принципе, решаются
И думаем, что все-таки мы успеем к намеченным срокам, так что проблемы, которые перед нами стоят в данный момент, все решаемы на сегодняшний день. Так, вот это вот оборудование, которым прилетел самолет. Ты раньше, ты всю свою жизнь занимаешься яхтами и кораблями на профессиональном уровне, как судовой механик. Ты раньше видел такого рода системы, сталкивался, встречался с ними? Подобные системы видел, но сталкиваюсь, в принципе, в обслуживании впервые. Но можно вот сразу вот так сходу осваивать эти системы без помощи западных специалистов, в твоем мнении? Безусловно, системы осваивать очень легко, потому что конструкции предельно простые, требуют только лишь внимания и определенных навыков работы. То есть никаких чудес нет? Чудес нет. Спасибо. Полгода в проекте, занимается палубой, основной грандер на лодке. Петя, вот мы сейчас перешли в стадию монтажа оборудования. Как ты оцениваешь наши шансы успеть смонтировать лодку и все-таки в гонке оказаться? Ну, вполне реальные шансы успеть смонтировать все и успешно стартовать. Что ты думаешь по поводу вот этого самолета оборудования целого, которое мы привезли? Это, в общем-то, это фантастика для меня лично. Ты сталкивался когда-нибудь с такого рода системами? Ранее я не сталкивался с подобного рода системами. Вот. Ну, я надеюсь, что та мысль, которая была предложена капитаном вот, в плане оснащения лодки электроникой, она, в общем-то, сработает. Как ты думаешь, вот все то оборудование, которое сейчас у нас есть, нам нужна помощь западных спецов для того, чтобы ее поставить, или мы разберемся сами? Ну, я надеюсь, разберемся. Да, это мы рассмотрим. Давай. А вот эти вот все весы, ничего не видно. Они получаются там Ваши уникально находятся ставить. Нам нужно. Давай тогда сначала вертикально. Надо будет угол ровно, чтобы отвести. А там угодишь где? Не надо больше. А, вот он, вот он.
Да нет, надо просто, чтобы он был доволен. Я понял. Знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем из пустых ящиков себе наши боксы. Володя Романов, главный инженер строительства. Володя, что ты думаешь по поводу этого проекта и про наши шансы оказаться в гонке? Я думаю, что проект очень хороший. Проект Брюса Фарреса. Но осталось нам только его исполнить. Julian Clegg, a crewmate from UK, spending most of his time with our wife. Well, somebody's got to keep them entertained. These are ordinary photographs. But then this. Владимир Александрович, человек завода, который нам помог очень много. Владимир Александрович, вы можете сказать пару слов, что вы думаете по поводу этого проекта и встречались ли вы раньше с подобными вещами? Практически я не встречался, но проект считаю удачным. И думаю, что в производстве мы себя показали. Как вы думаете, перспектива производства таких яхт на вашем заводе есть? Если производственное помещение буду, то, возможно, и перспектива будет и в производстве. То есть это не разовая вот такая вот акция, которую, вот с вашей точки зрения? Думаю, что нет. Сергей, ты с самого начала вот в этом проекте. Что ты думаешь по поводу этого и как ты считаешь? Женя, знаешь, у нас просто есть предложение тебе. Мы хотим с тобой просто сесть и обсудить все эти вопросы втроем, я, Гена и Виталий. У нас очень много накопилось за это все. Есть личные просьбы и есть деловые предложения. Ну, безотносительно этого, вот по поводу проекта всего Сагайдачного, какое твое мнение общее?
общее. Что ты именно хочешь услышать? Ну что ты думаешь по поводу этого всего? Имеет смысл этими делами заниматься, не имеет? Насколько это интересно для тебя было и для твоих друзей? Обязательно имеет смысл этим заниматься. И только это. По крайней мере, я себя уже не представляю жизнь без этого. Другую профессию я просто себе не выберу. Или ходить под парусами, ходить и строить. Конечно, мечта пройти тоже выбрать. Ты считаешь, что проекты типа Сагайдачного вполне под силу поднимать в такой стране, как Украина? Наоборот. Только Украина может осилить и должна осиливать все такие. И строить нужно и лучше, и качественнее. Конечно, средств надо больше выделять на это все дело. Организовывать, организационные вопросы решать. И тогда все. Люди есть, руки есть, голова есть. Что еще нужно? Нужна немножко поддержка просто. Дать людям возможность зарабатывать денег. Поставить на должный уровень. Вот и все. Много ума не нужно. Вот тот самолет оборудования, который сейчас пришел, как ты считаешь, мы вполне способны справиться с его установкой без помощи всяких специалистов западных? Конечно. Конечно сможем. То есть у тебя сомнений и мыслей на этот счет вообще никаких не возникает, да? Никаких. У меня сейчас мысли одни, что мы, по крайней мере, можем строить любые. Включая лодки проекта Брюса Фара для кругосветных гонок, да? Да, любые, начиная от самых маленьких и кончая 80-футовыми. Спасибо за оптимизм. Ну, принесет сюда. Поэтому, конечно, надо все продумывать с самого начала и только так. Сначала все обдумывать, обсудить. По крайней мере, Сагайдачный показал уже очень много тех подводных камней, которые уже знаешь, как обходить и все. Ну вот я знаю, что этот проект называли в сердцах Гетьман неудачный. Это дилетанты называют. Нет, это великолепный проект, и люди, по крайней мере, набрались на строительстве этого огромнейший. Такой опыт уже, я думаю, что, по крайней мере, на Украине вряд ли у кого есть. И отпускать этих людей, отпускать такие возможности и не развивать это преступление просто, не развивать это дело. Спасибо, Сергей. Лена Дорошенко, жена хозкипера. Лена, вот ты всю свою замужнюю жизнь провела сексменом. Что ты думаешь по этому поводу? Ну ты счастлива с Юрой? Его образ жизни тебе импонирует? Я сама мечтала о таком образе жизни. Теперь поэтому я очень получаю рядом с ним то, что хотела. Спасибо.
Julian Clegg, working on painting procedures. Julian, what do you think about this project, and what's your opinion about all this that you saw around you for a week being here? A week? Oh, it's been a hard week, but we're getting there slowly. Maybe we could do with it going a little faster, but I think we'll get there. It's got a lot of prospects. So you think that we could be in time for making the race this time? Yeah, we'll be there. We'll be there. As I said, it's going to be a few sleepless nights, I think, but we'll be on the start line.
ты думаешь по этому поводу и какие мысли у тебя есть на этот счет? Ну, проект, конечно, грандиозный, но для нашей страны, с организацией, с обстановкой, конечно, очень тяжело его продвинуть. Мы пытаемся, конечно. Ну, как ты думаешь, мы до гонки успеем сделать яхту? Конечно. У тебя сомнений на этот счет нет? Нет. Вот тот самолет, который приехал с оборудованием, для тебя впервые ты видишь такой состав оборудования для аналогичной лодки? Конечно, конечно, впервые. Тебя не смущает то, что у нас нет западных специалистов? Сможем ли поставить все на место без их помощи? Сможем. Нужно поставить. Спасибо.